पडलाय कुठे तुम्ही अपडेटला टाकला होता काय मोबाईल अपडेटला टाकल्यावर पण तसं होतं हॅलो हॅलो खांडेकर रोल नंबर 3 हॅलो खांडेकर इज देयर गौरव खांडेकर ऋषिकेश देशमुख Yes, sir. my sound is audible Yes, sir. okay my screen is visible to all check Yes, it sir. okay now good morning to all of you last lecture we have started the chapter number 3 that is the torsion and we have taken the introduction part and we have taken some problems so once again I will revise the formulas on that formula today we'll take the problems see the formulas the formula number 1 it is a calculation for power how to calculate the power this is the basic formula power is equal to 2 pi nt divided by 60 p means what power it is in watt or kilowatt 2 pi divided by 60 it is a constant n it is a revolution per minute and t nothing but torque so with the help of this formula we can calculate the power second formula this is very important formula formula number 2 it is the t upon j means what torque divided by j means what already I have given the meaning for each and every term what is the j what is the I now some books they have given instead of j they are given the I but as per your convenient we'll take the j t means what torsional moment or torque in newton meter j means what polar moment of inertia that is this is the different for solid shaft and different formula for the hollow shaft g means what modulus of rigidity theta it is the angle of twist L it is the length of shaft and T it is the shear trace and R it is the radius. Now formula number 2 it is very important. Number of problems we will solve on formula number 2 that is the T upon J is equal to tau upon R is equal to G theta upon L. In this case just we have to use the relation number 1 and 2 and relation number 1 and 3 how to when we will take the relation 1 and 2 and when we will take the relation number 1 and 3 depending upon the given data in given data they have given the shear trace they with that time we have to use the relation number 1 and 2 sometimes they are giving the relation sometime in the problem they are mentioned that modulus of rigidity and angle of twist correct means what they are giving the value of g and theta so that time we have to use the relation number 1 and relation number 3 so depending upon the calculation and depending upon the given data we have to change the relation 1 2 and relation number 1 and 3 so in that below they have mentioned t upon j is equal to tau upon r comma t upon j is equal to g theta upon l t nothing but the torque or twisting moment j it is the polar moment of inertia tau it is the shear trace r it is the radius of the shaft in some formula some problem they are not mentioning the directly radius r so instead of that r is equal to we have to take the d by 2 means what they are mentioning the diameter in the problem so instead of r we have to put the value r is equal to d by 2 now g it is the angle of modulus of rigidity theta it is the angle of twist and L is the length of the shaft. Now, how to find out the J, the polar moment of inertia for solid shaft. Depending upon the solid shaft and depending upon the hollow shaft, the value of J will be the vary. Means what pi by 32 into d raised to 4 is for solid shaft. And J is equal to pi by 32 into d raised to 4 minus di raised to 4. It is the for the solid shaft.
And see the formula number 5, torque transmitted by the solid shaft. Torque transmitted by the solid shaft, it is also known as the power transmitted by solid shaft. We have to calculate T is equal to pi by 16 d cube into tau max. And similarly, power transmitted by the hollow shaft, pi by 16 into do raised to 4 minus di raised to 4 divided by do into tau max. These are the six formulas are there. On that basis, we have to solve the number of problems. So today we'll start the problems. Today we'll take some simple problems on the basic formulas. Now, write down problem number 1. Simple problem on solid and hollow shaft. Write down heading. Simple problems on solid and hollow shafts. आवाज येते का माझा? हॅलो, रिप्लाय नाही एकदम. येस सर. ओके सर. कारण आज काय झालं, माझ्या मोबाईलचा प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे मोबाईलमध्ये मी ऍक्च्युली साऊंड चालू केलं नाही, फक्त लॅपटॉपवर चालू केलंय. त्यामुळे ज्या ज्यावेळेस आवाज येत नसेल त्यावेळेस सांगा. काय प्रॉब्लेम असेल तर. येस सर. ओके. नाउ write down the heading. Simple problems on solid and hollow shafts. Write down problem number 1. Problem number 1. Find the torque. Find the torque. Find the torque. Find the torque which is solid shaft. In this problem, they are asking the question to calculate the torque. Means what? We have to find out the value of T. Torque nothing but T. Torque is always we have to measure in Newton meter or Newton mm, because of it is the multiplication of force into radius, correct? F into R. To find the torque which is solid shaft of 50 mm diameter. Diameter is given. Diameter is denoted by capital D. Why they are mentioning the diameter? We have to in our formula there R is there. So instead of R we have to put the value D by 2. 50 mm diameter can be safely transmitted, comma, if the shear trace is not exceed 80 Newton per mm square. So don't concentrate on shear trace is not exceeded by 80 Newton per mm square. Just we have to concentrate on shear trace. Shear trace is denoted by tau, and the value of shear trace is given 80 Newton per mm square. And they are asking the question to calculate the value of T. Means what? We have to find out the value of torque. Correct? This is very simple problem. Read once again the problem. Find the torque. Means what? T is equal to question mark. Now see, they are asking the question to find out the torque. Means what? T is equal to question mark. Which shaft is given? We having the two types of shaft. One is solid shaft and other is a hollow shaft. They are in problem. They are mentioning it is the solid shaft. Means what? We have to given only one diameter. Whenever they are asking the question for hollow shaft related to the hollow shaft, that time they are mentioning two diameter. One is the outer diameter and other is the inner diameter. So in the problem itself, they are mentioned that it is a solid shaft, and they are mentioning the diameter. Diameter is denoted by capital D, and that value of that diameter is given 50 mm. Correct? If the shear trace is not exceed, means what? Value of shear trace is given tau is equal to 80 Newton per mm square. What is the formula? T divided by J is equal to tau upon R. Tau upon R is equal to G theta upon L. Correct? This is the torsion equation, or this is the torsional formula. Correct? This is the torsional equation, or this is the torsional formula. T upon J is equal to tau upon R is equal to G theta upon L. See the given data. They are asking the question T is equal to question mark. How to calculate J? J nothing but polar moment of inertia. How to calculate polar moment of inertia? The formula is given for solid shaft.
pi by 30 into d raised to 4. With the help of this formula, we can calculate the value of capital G. Next, tau is given, correct? Tau is given in the problem 80 Newton per mm square. How to calculate R? That is R is equal to d by 2, means what, diameter divided by 2, and diameter is given in the problem. So in this problem they are not mentioning the value of g, theta and l. So previously, before starting this lecture, I have given we have to use the relation number 1 and 2, or we have to use the relation 1 and 3. When we have to use the relation 1 and 2, and when we have to use the relation number 1 and 3, depending upon the given data. So in this problem, they have not mentioned the value of G, theta, and L. G means what, modulus of rigidity, theta means what, angle of twist, and L it is the length of shaft. This data is not mentioned in the problem. So we have to use the relation number 1 and 3. What is the formula? T upon J, correct, is equal to tau upon R. uh, some students are calculating the separate value of j, or some students are itself in the formula they are mentioning the values. Depending upon your calculation, we have to find out the separate value of j, or we have to use the in the same formula we have to put the values. So t upon j, that is pi by 4 into d raised to 4, is equal to tau upon R. Instead of R, you have to put the value of d by 2. So after the simplification, we'll get pi by 16 into tau into d raised to cube. So already same formula is mentioned. Check the formula. Power transmitted or torque transmitted by the shaft. See this formula, already I have given the formula. See this formula. Directly with this formula, we can calculate the value of T, or we have to use this relation T upon J is equal to tau upon R. That's the relation number 1 and relation number 2. With the help of this relation, we can find out the value of torque. Now, given data is over. Now write down the formula T upon J is equal to tau upon R. Now put the value or make the simplification. We'll get the T is equal to pi by 16 into tau into d cube. हा डी रेस टू 4 इकडे आलं तर काय होईल, असा होईल बघा, डी रेस टू 4. ह्या डी रेस टू 4 मधला हा गेला डी क्यूब राहील, ही डिवाइडला 2 आहे, 32 मला 16 होईल. हा येते का फॉर्म्युला, चेक करा बघ. एक जण रिप्लाय द्या मला बघू. हॅलो, हा गुड. हा फॉर्म्युला येते बा सिम्प्लिफिकेशन करून. हा फॉर्म्युला सुरुवातीला फॉर्म्युला नंबर 1, त्यानंतर हा स्टेप लिहा, आणि नंतर सिम्प्लिफिकेशन करून ही स्टेप येते बघा. जर ही स्टेप आली असेल, जस्ट पुट द व्हॅल्यू tau is equal to 80, d is equal to 50. Make proper calculation. All values are given in Newton mm. So final solution also will get in Newton mm. After that, we have to convert that mm into meter. So we have to divide by 1000. Means what, 10 raised to 6 divided by 10 raised to 3. We'll get the 10 raised to 3 in Newton meter. Again, they have converted into kilonewton meter. Check the proper calculation and see the answer. Answer येते का, चेक करा. The final solution, the value of torque is equal to 1.963295 into 10 raised to 6 Newton mm. आता न्यूटन mm काय आलं बघा. तर आपला शेअर ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वेअर आहे, सगळे व्हॅल्यू न्यूटन आणि mm मध्ये आहेत, म्हणून फायनल सोल्युशन सुद्धा काय न्यूटन mm मध्ये येईल. पण आपल्याला काय करायचं, टॉर्क आपल्याला न्यूटन मीटर मध्ये लागते, म्हणून काय केलं, न्यूटन mm चं न्यूटन मीटर मध्ये केले. काय केले, डिवाइडला 1000 केला, ऑटोमॅटिक तुम्हाला काय येईल तर न्यूटन मीटर मध्ये येईल. झालं का पहिला प्रॉब्लेम. काय अडचण असेल तर विचार कोणाला. एनी प्रॉब्लेम. काय प्रॉब्लेम आहे का. हॅलो,
काय प्रॉब्लेम आहे ना? Now, write down the problem number 2. Problem number 2. Problem number 2. Find the power. Find the power. Find the power that can be transmitted. Find the power that can be transmitted by the shaft of 60 mm diameter and rotating at 180 rpm. Rotating at 180 rpm means what? The value of n is given, revolution per minute. If the permissible shear trace, if the permissible shear trace is 85 Newton per mm square. गिवन डाटा लिहा. गिवन डाटा लिहा. गिवन डाटानुसार बघा, पहिली स्टेप पहिल्या प्रॉब्लेम सारखी अर्धा प्रॉब्लेम पहिल्यासारखंच आहे. सेम यूज करा. इथं बघा कधी कधी कन्फ्युजन होतंय. आपण जे घेतलंय इथं आयपी घेतलंय. काय प्रॉब्लेम नाही, आपलं कंटिन्यूस जे घेत चला. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करायचं कॅपिटल जे. टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाऊ अपॉन आर. नाव कसली दोरी कोणी होय म्हणा स्पोर्ट रूमला जायचं. काल now one difference is there. हा पार्ट इज ओव्हर. टी पर्यंत कॅल्क्युलेट करायला काय प्रॉब्लेम आहे आपण? टी पर्यंत पहिलाच प्रॉब्लेम आहे. न्यूटन मीटर न्यूटन एम एम पर्यंत आन्सर येते सांगा मग. कोण सांगताय आन्सर बघून? आन्सर बरोबर आहे चुकीचं? हॅलो शुभम, आन्सर बरोबर आहे का? सर आन्सर कॅल्क्युलेट केलं?
चालू आहे सर. चालू आहे काय? ओके. हा सर. माझं काय म्हणणं आहे बघा, टी पर्यंत काय प्रॉब्लेम नसावा. टी पर्यंत थोडं पॉवर कॅल्क्युलेट करत थांबू द्या, मी सांगतो. टी पर्यंत प्रॉब्लेम नसावा, कारण सेमच प्रॉब्लेम आहे. पहिला जे टी कॅल्क्युलेट केलाय सेमच आहे. आता बघा टी पर्यंत झालं सगळ्यांचं पाहून 3.60 into 10⁻³ न्यूटन मीटर. Number of students in examination, they are always confusing at the time of calculation of power. ज्यावेळेस आपल्याला पॉवर कॅल्क्युलेट करायचं असते त्यावेळेस बघा थोडंसं लक्ष द्या. सगळ्यांचं झालं का? अजून वेळ पाहिजे तुम्हाला म्हणून, कारण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म. At the time of calculation of power, we know the formula power is equal to 2 pi nt divided by 60. But at the time of calculation of power, number of students, they are taking the value of T is in Newton mm. But always keep in mind, whenever we are calculating the value of power P, that time always keep in mind we have to take the value of T in Newton meter. Why we are taking the value in Newton meter? Who will give the answer? ज्यावेळेस आपला पॉवर काढायचं त्यावेळेस आपण टीच व्हॅल्यू न्यूटन मीटर मध्ये घेतोय, याचा अर्थ का? बघा थोडं कॅल्क्युलेशन सांगतो तुम्हाला. सी, थोडंसं लक्ष द्या 2 मिनिटं. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर पॉवर? दॅट इज पी इज इक्वल टू 2 पाय एन 2 पाय एन टी डिवाइड बाय 60. करेक्ट? व्हॉट इज द युनिट ऑफ पॉवर? दॅट इज वॅट. Correct? Or kilowatt. First of all, you have to consider the value of watt. Watt means what? That is the joule per second. Correct? Watt means what? Joule per second. And joule means what? Watt is equal to joule per second. Joule means what? Newton meter divided by second. Correct? बघा थोडं आपण रिव्हर्स जातोय बघा, कारण हा पार्ट जर इथे कळला तर पुढं काय प्रॉब्लेम येणार नाही. कारण विल सॉल्व द नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स ऑन पॉवर, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पॉवर. म्हणजे बघा आपल्याला जर आपण रिव्हर्स विचार केला तर सुरुवात आपण न्यूटन मीटर पासून केली पाहिजे. न्यूटन मीटर पासून केली तर आपल्याला शेवटी युनिट काय येणार? आपलं तर वॅट राहणार. इथं बघा आता त्यासाठी न्यूटन मीटर कधी येईल बाबा? जर ह्या टॉर्क जर आपण न्यूटन एम एम मध्ये घेतला तर इथे व्हॅल्यू आपली काय राहणार आहे? आपली न्यूटन एम एम मध्ये राहणार आहे. बरोबर आहे का? सो ऑलवेज कीप इन माइंड ऍट द टाइम ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ पॉवर, ऑलवेज कीप इन माइंड ऍट द टाइम ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ पॉवर वी हॅव टू टेक द टॉर्क इन न्यूटन मीटर. म्हणजे काय बघा इथं टॉर्कच्या ठिकाणी न्यूटन मीटर आलं. आता फक्त डिवाइडला आपला काय पाहिजे? सेकंड. तरी डिवाइड बाय 60 करतो म्हणजे रिव्हॉल्युशन पर मिनिटचं कन्वर्जन सेकंड मध्ये केलेलं आहे. म्हणजे काय झालं? ही न्यूटन मीटर जूल झालं, सेकंडला सेकंड राहिला, आणि जूल पर सेकंड म्हणजे काय झालं? आपलं तर वॅट राहील. तर आपलं युनिट काय येणार? आपलं तर फायनली वॅट येणार. तर काय कळलं? कोण सांगेल सांगा? मी आतापर्यंत काय सांगेल सांगा. विल गिव्ह द आन्सर. कोण सांगेल बा? सुजित माने. सुजित माने, रोल नंबर 42. माने इज देयर? माने. नेक्स्ट सुहास नष्टे. सुहास नष्टे. हा काय सांगितलं मी? सांगा जरा भाऊ, रिपीट करा सगळ्यांना. पॉवर आपण वॅट मध्ये घेतो. वॅट म्हणजे जूल पर सेकंद. जूल म्हणजे न्यूटन मीटर. मग न्यूटन मीटर पर सेकंद
जर पाहिजे असेल तर आपले मेन टॉर्क हा न्यूटन मीटर मध्ये पाहिजे. हॅलो 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 जर आपण फायनल सोल्युशन जर आपण टॉर्क न्यूटन एम एम मध्ये घेतला तर आपलं युनिट वॅट मध्ये येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला नाही. कन्व्हर्जन करावं लागणार आहे. करेक्ट. व्हेरी गुड. नाव calculate the power. Write down the formula power. Power is equal to 2 pi. Power is equal to 2 pi nt divided by 60. 2 pi, it is a constant. N, always N is given revolution per minute. Keep at it 180. Torque is calculated already. That is, here we have to take the torque in Newton meter divided by 60, and final solution will get in watt. Suppose if you want to convert that watt into kilowatt, so just divide by 1000. Divide by 1000 means what? 10 raised to 3. 10 raised to 3, 10 raised to 3 will get cancelled, and final solution will get 67.95 kilowatt. And they are asking the question, find out the power. आता ऑलरेडी आपण ही काय केलं तर पॉवरचा फॉर्म्युला काय 2 पाय इंटू डिवाइड बाय 60. N is given, but T is unknown. So we have used the relation number 1 and 2, and with the help of that relation, we have calculated the value of torque. Initially, we'll get the value of torque in Newton mm because of all values given in Newton and mm. So final solution will get in Newton mm. But we require the value of torque in Newton meter. So we have divided by 1000, we'll get the value in torque Newton meter. That value we have put in 2 pi into divided by 60, will get the value of power. Initially we'll get in watt. Again we require the value of kilowatt. We have to divide by 1000, we'll get kilowatt. Now it is over. आप इफ यू एनी प्रॉब्लेम, जर कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर इथंच विचारा. कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का बघून? लगेच चालू करणार काय? ऑलरेडी चालू आहे. बरं आहे. पेमेंट ट्रान्सफर करायचं. मी जर ट्रान्सफर करतो, एक जास्त ट्रान्सफर करतो. काय मोबाईल प्रॉब्लेम झाला. ओंकार सरडे. ओंकार सरडे इज देयर. ओंकार सरडे. दीक्षा अदमिले. Yes, sir. Problem is over. Yes, sir. Any problem? No, sir. Understood? Yes, sir. Shall I repeat? No, sir. Okay, very good. Now Anil Dongre, roll number 6. Anil Dongre. Yes, sir. Any problem? No, sir. Okay, very good.
Sir, voice is not audible. आता आवाज येते का? Yes, sir. Now audible. Yes, sir. आवाज चालूच केला नसता आवाज कसा यायचा? Now write down the problem number 3. Written problem number 3. Write down problem number 3. जर तुम्हाला फॉर्म्युला जर कळला असतील, ह्या दोन रिलेशनवरून हा फॉर्म्युला तयार होतो, तर डायरेक्ट हा लिहिलं तर काय गरज नाही. हा फॉर्म्युला जर डायरेक्ट लिहिलं तर काय फरक पडत नाही. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर सॉलिड shaft. T is equal to pi by 16 into tau into dq. T is given in the problem, tau is given in the problem, and we have to calculate the value of diameter d. With the help of this formula, we have to calculate the diameter. Check the formula and check the final solution. Diameter आन्सर येते का बरोबर? D is equal to 119.29 mm, approximately 120 mm. It is correct? Yes, sir. Correct. Very good. If problem number 3 is over, please write down problem number 4. Problem number 4 is something is different than previous problem. Same formula we have to use, but in that problem the power is given. Previously we are calculating the value of P, but in this problem the problem itself they are mentioned the value of P. Just write down the problem. I will explain the solutions. A solid circular shaft. Write down given data. प्रॉब्लेम नंबर 3 झाला कंप्लीट ना? कुणाला राहिले सांगा बघून. जर आला असेल तर सांगा, आपण थांबू. झालं सगळ्यांना प्रॉब्लेम नंबर 3? प्रॉब्लेम नंबर 3 सगळ्यांचा झाला आहे का? येस ऑर नो?
Yes, no. Yes. Okay. Write down problem number 4. Write down given data. A solid circular shaft of 100 mm diameter means what? D is given. D is equal to 100 mm diameter is required to transmit 100 kilowatt. What is this 100 kilowatt? Depending upon that unit, they are mentioned kilowatt. It is a unit of power. Means what? P is given. 100 kilowatt. We have to convert that kilowatt into watt. That is 100 into 10 raised to 3 watt. At 120 rpm. Means what? N is given. 120 rpm. Full stop. Determine the magnitude of shear trace. Means what? We have to find out the value of shear trace. Means what? Tau is equal to question mark. D is equal to 10 mm. P is equal to 100 kilowatt. That is 100 into 10 raised to 3 watt. N is equal to 120 rpm and tau is equal to question mark. बघा कधी कधी रिव्हर्स थिंकिंग करत जावा. समजा तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये एक्झाम मध्ये कायच आठवणार आणि आपल्याला तो प्रॉब्लेम सोडवायचा असेल तर कुठून तर सुरुवात केली पाहिजे. तर त्यासाठी बघा व्हॉट इज द टॉर्शनल इक्वेशन. टॉर्शनल थोडंसं लक्ष द्या. राईटअप लिहू नका. 2 मिनिटं लक्ष द्या. व्हॉट इज द टॉर्शनल इक्वेशन. दॅट इज द टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर. We will use the relation number 1 and 2. T is equal to आतापर्यंत आपण फक्त रिलेशन 1 and 2 यूज केलोय. बरोबर आहे का. रिलेशन नंबर 3 काय यूज केलं नाही तुम्हाला पण माहित आहे. प्रॉब्लेम मध्ये they are not mentioning the value of angle of twist and modulus of rigidity. So we have not used the formula relation number 1 and 3. Only we are using the relation number 1 and 2. Now this is the torsional equation. T upon J is equal to tau upon R. They are asking to question calculate the tau. Tau is equal to question mark. R is given in the problem. R is given means what? D by 2. Correct? T दिले का problem मध्ये बघून. T is not mentioned in the problem. Correct? J काढू शकतो pi by 32 into D raised to 4. How to calculate T? T nothing but torque. आता आपला T पण unknown आहे आणि tau पण unknown आहे. One equation, 2 unknowns. It is not possible to solve the 2 unknowns in the one equation. So first of all, we will calculate the value of T and then we will calculate the value of tau. How to calculate the value of torque T? That's why they are mentioning one extra parameter. They are mentioning the value of Power. correct. Very good. They are mentioning the power. So with the help of power, P is equal to 2 pi into divided by 60. त्यावरून बघा दिलेली पॉवर आपली वॅट मध्ये म्हणजे ते आपला काय सांगा ती कशात येणार आहे आपला. ऑलरेडी आपण काय करतो तो बघा पॉवर करण्यासाठी आपण टी कशात घेत होतो न्यूटन मीटर मध्ये. लक्षात येते का बघा. आता त्यांनी काय केलं आपल्याला पॉवर वॅट मध्ये दिलेले तर आपला टी कशात येईल आपला फायनलचा न्यूटन मीटर मध्ये आला. हे लक्षात ठेवा. जर आपला पॉवर काढायचा असेल तर टी जर पॉवर आपली जर वॅट मध्ये काढायची असेल तर टी आपला कशात घ्यावं लागणार आहे न्यूटन मीटर मध्ये. आता आपल्या ह्या प्रॉब्लेम मध्ये पॉवर दिले पॉवर कशात दिले वॅट मध्ये दिले म्हणजे टी कशात येणार आपला रिलेशन ठेवायचं. जर वॅट असेल तर न्यूटन मीटर. आता बघा न्यूटन मीटर घेत होतो आली पॉवर आपली वॅट मध्ये काढत होतो. ह्यामध्ये प्रॉब्लेम मध्ये काय दिले पॉवर वॅट मध्ये दिले म्हणजे टी कशात येणार आहे सुरुवातीला न्यूटन मीटर मध्ये येणार. नंतर आपण कन्वर्जन कशात करतो आपण न्यूटन एमएम मध्ये. का कन्वर्जन करायचं कारण ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये जर बघितलं आपला हा फॉर्म्युला आपला ह्या फॉर्म्युला शेवटचा फॉर्म्युला हा आपला. जर आपला टाऊ आपला न्यूटन पर एमएम स्क्वेअर मध्ये असतो डायमीटर आपला एमएम मध्ये असतोय पण ही सुद्धा कशात पाहिजे आपल्याला तर न्यूटन एमएम मध्ये पाहिजे. बरोबर आहे का. नाउ P is equal to 2 pi into divided by 60. That's why T is equal to P into 60 divided by 2 pi n. Put all the values and find the value in Newton meter.
अगेन यू हॅव टू कन्वर्ट दॅट न्यूटन मीटर इंटू न्यूटन mm. काय ते सोल्युशन सांगायचं तुम्हाला. कॅल्क्युलेशन करा आणि तिची व्हॅल्यू सांगा इन न्यूटन mm. What is the answer? 7.95 into 10 raised to 6. It is correct in Newton mm. Check your answer. It is correct or wrong? 7.95 into 10 raised to 6 Newton mm. It is correct. Yes, Check sir, your answer. correct. Okay. Yes, sir. Now we have to. They are asking the question to calculate the shear trace. Shear trace चा फॉर्म्युला काय आहे? हा फॉर्म्युला चेक करा. T is equal to tau upon means what? Torque transmitted for solid shaft. T is equal to pi by 16 into tau into d raised to cube. T काढलेला आहे आपण. Put the value of T. T is equal to 7.95 to 10 to 6 Newton mm. Pi by 16 it is a constant. Tau it is the unknown. D given in the problem 10 mm. Make the proper calculation and find the value of tau. And now check the answer. 40.52 Newton per mm square.
हॅलो, आन्सर बरोबर येते का? 40.52. Yes, sir. हा, Yes. येते ना? बघा, प्रॉब्लेम नंबर 4 जे आहे का नाही, ह्या टाईपचं मॅक्झिमम क्वेश्चन एक्झामला विचारले जाते. कारण जरी प्रॉब्लेम सिंपल वाटत असला तर कन्फ्युजनचा पार्ट भरपूर आहे. कारण विद्यार्थ्यांना पहिल्यांदा हा फॉर्म्युला यूज केला 2.60, तर सुरुवातीला जी टी जी येतोय तो न्यूटन मीटर मध्ये येतोय. मुलं बरेच विद्यार्थी काय करतात, डायरेक्ट न्यूटन मीटर हायची व्हॅल्यू घेऊन काय करतात, ह्या फॉर्म्युल्यात पुटअप करतात. आता ह्या फॉर्म्युला जर पुटअप केलं की लक्ष द्या, थोडं कन्फ्युजनचा पार्ट काय बघा. इथे जर समजा ही न्यूटन मीटरची व्हॅल्यू जर पुटअप केली तर तुम्हाला काय येते बघा, टी न्यूटन मीटर मध्ये π/16 कॉन्स्टंट आहे आणि डी आपला कशात घेतोय आपण एमएम मध्ये. म्हणजे बघा, एकाच इक्वेशन मध्ये सगळ्यांचे युनिट सेम पाहिजे, पण इथं हा टी न्यूटन मीटर आणि हा एमएम मध्ये. तर एक तर काय करा, हा एमएमच्या मीटर मध्ये करा, शक्यतो लहान युनिट मध्ये करायचं. म्हणून काय करायचं, तर इथं न्यूटन मीटर्स कन्वर्जन न्यूटन एमएम मध्ये करा. म्हणजे ही न्यूटन एमएम मध्ये येईल, हा एमएम मध्ये. ऑटोमॅटिक आपला जे टाव असणार ते न्यूटन पर एमएम स्क्वेअर मध्ये येणार. त्यामुळं जरी प्रॉब्लेम हा दिसायला सिंपल वाटला असेल तर प्रॉब्लेम मध्ये एक्झामिनेशन मध्ये बरोबर स्टुडंट ह्या प्रॉब्लेम चुकतात आणि आन्सर राहायला फायनल सोल्युशन बरोबर येते. पण जी पॅरामीटर आहे 10⁻³ 10⁻6 पॉईंट, हे पॉईंट पुढे मागवतात आणि ऑटोमॅटिक मार्क काय भेटतात, तर 0 भेटतात. त्यामुळे पुन्हा एकदा सांगतो बघा, कन्फ्युजन करायचं कुठे आहे बघा. जर पॉवर वॅट मध्ये असेल तर हा टी कशात पाहिलं, पाहून कशात पाहिलं आपल्याला कोण सांगेल? हा, जर आपली पॉवर जर वॅट मध्ये असेल तर टी कशात पाहिलं आपला? हा टी न्यूटन मीटर मध्ये पाहिजे. बरोबर आहे का? मग त्यांनी पॉवर काढायचा असेल, समजा प्रॉब्लेम मध्ये पॉवर काढायचा विचार असेल तर टी आपल्याला न्यूटन मीटर मध्ये घ्यायचा. जर समजा त्यांनी ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलं, टी काढायला विचारले आणि पॉवर दिले, तर सुरुवातीला आपले टी कशात येणार आहे, न्यूटन एमएम मध्ये येणार आहे, सॉरी न्यूटन मीटर मध्ये, नंतर न्यूटन एमएम मध्ये करा. आणि हा जे फॉर्म्युला आहे टी इक्वल टू π/16 × τ × d क्यूब, ह्यामध्ये सगळं शक्यतो लहान युनिट मध्ये घ्यायचं, एक तर एमएम मध्ये किंवा एक तर न्यूटन मध्ये, न्यूटन एमएम मध्ये. आतापर्यंत 4 इक्वेशन होते, सॉरी फॉर्म्युला, आपलं प्रॉब्लेम जे होतं, दिस ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड शाफ्ट. नाव विल टेक द प्रॉब्लेम्स ऑन सॉलिड शाफ्ट, सॉरी हॉलो शाफ्ट. राईट डाउन प्रॉब्लेम नंबर 5.
Hasbe, Wasbe, Hasbe. Find the maximum shear stress developed in hollow circular shaft. Find the maximum shear stress developed means what? Tau is equal question mark in a hollow circular shaft. Already we have taken the problems on solid shaft. In this problem, they are mentioned the hollow circular shaft. For a hollow circular shaft, we are having the two diameters. One is inner diameter and other is the outer diameter. Inner diameter is denoted by di and outer diameter is denoted by do. So 100 internal diameter means what di is given and 200 it is the external diameter. If it is subjected to a torque 75 kilonewton meter, write down given data. D is equal to 100 we have to use the DO or DI, or we have to use also DO for outer diameter and it capital DI for inner diameter. As per your convenience, we have to use the DO or DI, or some book they are mentioning capital D for outer diameter and small d for inner diameter. No problem. Small inner and capital D it is the outer. आउटर हा ऑलवेज जास्त असणार आहे म्हणून कॅपिटल डी लिहिलेलं आहे आणि स्मॉल असणारा जी इनर असणार ती स्मॉल डी दाखवलेलं आहे. ह्या दोन्ही कुठलीही नोटेशन यूज करा, ही दोन यूज करा किंवा ही दोन यूज करा, नो प्रॉब्लेम. यांनी काय केले बघा, स्मॉल डी यूज केला इनर साठी आणि कॅपिटल डी आउटर साठी. नंतर टी काय दिलंय 75 किलो न्यूटन मीटर. वी हॅव टू कन्वर्ट किलो न्यूटन मीटर इंटू न्यूटन ह्या किलोचं 10⁻³ आणि मीटरचं चं 10⁻³ म्हणजे टोटल किती झालं आपलं 10⁻6. टाउ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. जरी कन्वर्जन माहित नसेल तर हा फॉर्म्युला आपला माहित आहे. टॉर्क ट्रान्समिटेड फॉर हॉलो शाफ्ट T is equal to π/16 into tau into bracket d⁻⁴ minus small d⁻⁴ divided by capital D. या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिले, टी दिलेला आहे, π/16 इज कॉन्स्टंट, टाउ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि दोन्ही डायमीटर दिले. डायरेक्ट फॉर्म्युला यूज करा. T is equal to π/16 into tau into d⁻⁴ minus small d⁻⁴. Put all the values and find the value of tau. It is in Newton per mm square.
Roll number 63. Roll number 63. हाँ सर. कॅल्क्युलेशन केलं का? या कॅल्सी नाही. सर करते हैं. कॅल्क्युलेशन करा आणि आन्सर सांगा. रोल नंबर 65. कुणाल शेटे. व्हॉट इज द आन्सर? कैलकुलेटिंग सर. हा, चलो सर कैलकुलेट कर. ओके. मयूर शेळके, रोल नंबर 60. रोल नंबर 60. रोल नंबर 58. यस सर. येस सर. आन्सर. 50.92 न्यूटन पर मीटर mm². गुड. रोल नंबर 48. अजित. यस सर. आन्सर. सॉल्व करत आहे. ओके. रोल नंबर 47. सोनटक्के. Now these are the same problems. Only difference is that instead of solid shaft, they are taking the hollow shaft. What is the condition for hollow shaft? We have the two diameter. One is inner diameter and other is the outer diameter. Means what? These parts are changing. Already in previous for solid shaft, we are using the formula T is equal to pi by 16. Correct? It is a constant. Same for hollow shaft and same for solid shaft. Tau it is also same. And for hollow shaft, we are using d raised to 4. Correct? Only one shaft is there. Oh, sorry, only one diameter is there. For hollow shaft, that d raised to 4 is replacing by 2 diameter. That is d raised to 4 minus small d raised to 4 divided by d. This is for hollow shaft. And this is for solid shaft. This is the difference between the hollow shaft and solid shaft. Today, we are taking the problems on hollow shaft and solid shaft. Already, we have taken the 4 problems on solid shaft. Now, this is the first problem on the hollow shaft. Now, write down the problem number 6. A hollow shaft of external and internal diameters as 100 mm and 40 mm is transmitting power at 120 rpm. Find the power the shaft can be transmit if the shearing trace is not to exceed 50 megapascal. 1 megapascal is equal to 1 Newton per mm square. Already this relation is given in the chapter number 1. So write down given data. For hollow shaft, outer diameter is 100 mm, inner diameter is 40 mm,
RPM is given, tau is given. Now use this formula, power transmitted or torque transmitted in hollow shaft. T is equal to pi by 16 to tau into d raised to 4 minus small d raised to 4 divided by capital D. With this formula, we will calculate the value of capital T. Find out the value of capital T by using this formula.
किती आला आन्सर येते का तेवढं? हॅलो येस सर. येस सर. येते? बघा पुन्हा या प्रॉब्लेम मध्ये बघा, सुरुवातीला जे आपण विथ हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला वी आर कॅल्क्युलेटिंग द व्हॅल्यू ऑफ टी नथिंग बट द टॉर्क. टॉर्क इज ऑलवेज कमिंग इन न्यूटन एम. आता इथे न्यूटन एम मध्ये आले, पण नंतर ह्याचं काय करतो आपण, न्यूटन मीटर मध्ये करतो. का केलं तर सांगा, तर वी आर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन टू कॅल्क्युलेट द पॉवर. जर पॉवर जर आपल्याला वॅट मध्ये पाहिजे असेल तर आपलं टीच काय पाहिजे, आपल्याला कशात पाहिजे, तर न्यूटन मीटर मध्ये पाहिजे. हे ऑलरेडी तुम्हाला 2 प्रॉब्लेम मध्ये सांगितले सॉल्युशनला. त्यामुळे काय केलं, न्यूटन एम चं कन्वर्जन न्यूटन मीटर मध्ये, इथे न्यूटन मीटर टाका, हा एन हाय आरपीएम मध्ये टाका, ऑटोमॅटिक तुम्हाला पॉवर कशी देईल, वॅट मध्ये. वॅटचं कन्वर्जन काय करा, किलो वॅट मध्ये करा. काय अडचण आहे का भाऊ? काय अडचण असेल तर विचारा. ओके, write down. This is the last 2 problems, problem number 7 and problem number 8. Something already in up to problem number 6 we are using the only 2 relation, that is the relation number 1 and relation number 2. We have not used relation number 3, but in this problem they are giving the different data other than relation 1 and 2. They are mentioning angle of twist, modulus of rigidity. So in this problem of problem number 7 and problem number 8, we have to use the relation number 1 and relation number 3. So write down the problem. Problem number 7, a solid circular shaft 30 mm diameter is subjected to torque of 0.25 kilonewton meter, causing an angle of twist. Angle of twist means what, theta, 3.74 degree in 2 meter length. Length is given. Determine the modulus of rigidity for the material of the shaft. Now write down the given data. I will read the problem. A solid circular shaft, this is a solid circular shaft, diameter is given, means what, d is equal to 30 mm, is subjected to torque, means what, t is given, but t is given 0.25 kilonewton meter, means what, we have to convert kilonewton meter into newton mm. Kilo 10 raised to 3 and meter into mm 10 raised to 3 will get 0.25 into 10 raised to 6 newton mm. Correct? Next, angle is given in degree. So always we have to convert the degree into radian. How to convert? That is 3.74 into pi by 180 will get theta in radian. L is given in meter. We have to convert that meter into mm. That is 2000 mm. And they are asking to question to calculate the modulus of rigidity. Means what, G is equal to question mark. Now, what the relation? T is equal, T upon J is equal to tau upon R is equal to G theta upon L. Now, they are asking to calculate the value of G. टाउ दिले का प्रॉब्लेम मध्ये, दिलेलं नाही. ही डायरेक्ट काय करा, ड्रॉप करा आणि आपण हा रिलेशन यूज करू, रिलेशन नंबर 1 आणि रिलेशन नंबर 3. ह्याला 1 म्हणू, ह्याला 3 म्हणू, ह्याला 2 म्हणू. बरोबर आहे का? तर प्रॉब्लेम मध्ये काय दिले बघा, टी दिलाय का प्रॉब्लेम मध्ये, दिलेला आहे. जे कसा काढू, पाय बाय 32 into 10⁴ काढू. जी अननोन आहे, थिटा दिलेला आहे आणि एल दिलेला आहे. जर रिलेशन 1 आणि 3 जर यूज केलं तर ह्यामध्ये फक्त जी अननोन राहतो, बाकी सगळ्या क्वांटिटी दिले. राईट डाउन टॉर्शनल इक्वेशन, टाउ अपॉन जे इज इक्वल टी अपॉन जे इज इक्वल टाउ अपॉन आर इज इक्वल जी थिटा अपॉन एल. नंतर हे रिलेशन यूज करा, टी अपॉन जे इज इक्वल जी थिटा अपॉन एल, आणि ह्याच्यावरून जी अननोन काढा आणि आन्सर येते का चेक करा. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन करा, बघून लिहू नका. बघून लिहिणं खूप सोपं आहे.
theta always we have to take in radian. किती येतं आन्सर? आन्सर चेक करा. येते का तेवढा आन्सर? Yes, sir. Correct. येते ना? जर हे तुम्हाला ह्याने काय केलं 3.74 इंटू पाय बाय इथे जर कॅल्क्युलेशन करून इथं डायरेक्ट थिटाची व्हॅल्यू काय पॉईंट मध्ये येईल ती डायरेक्ट तरी चालू शकते. त्यांनी हायच ठेवलेला आहे. तुम्हाला जर अवघड वाटत असेल तर हायची व्हॅल्यू काढू शकता. नंतर प्रॉब्लेम नंबर 7 झाला तरी प्रॉब्लेम नंबर 8 सॉल्व्ह करा. सेम प्रॉब्लेम आहे. 1 आणि 3 रिलेशन यूज करायचं आहे. फक्त डायमीटर कॅल्क्युलेट करायचं आहे.
डायमीटर किती आला डायमीटर? हॅलो हॅलो येस सर. डायमीटर येते का बरोबर? येस सर. येते ना? येस सर येते. ओके ओके. येस सर. बघा मला वाटतं बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम कळले असतील. अजून प्रॉब्लेम आहेत. पुढच्या लेक्चरला बाकीचे प्रॉब्लेम बघू, पण ही घेतले 8 प्रॉब्लेम घेतलेत ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहेत. मग त्यामध्ये काय कॅल्क्युलेशन वगैरे चेक करा. त्याला जरा प्रॉब्लेम कळला नाही किंवा कॅल्क्युलेशनचा पार्ट राहिलेला आहे त्यांनी लेक्चर झाल्यानंतर निवांत कॅल्क्युलेशन चेक करा. अटेंडन्स द्या. रोल नंबर 1 प्रेझेंट सर. रोल नंबर 2 प्रेझेंट 3 सर. absent 4 5 येस सर. okay 6 येस सर. 7 absent 8 9 10 11 प्रेझेंट सर. 12 13 येस सर. okay 14 15 16 17 18 17 प्रेझेंट. okay 18 19 येस सर. प्रेझेंट सर. okay 20 21 22 येस सर. okay 23 24 25 26
27, 28, 29. Present, sir. Okay, 30, Present, sir. 31, 32, 33, 34, 35. Yes, sir. 34. Okay, 35, yes, sir. 34, 35 present. 36. 35, yes, sir. Okay, 36, 37, 38, 39, 40. Yes, Okay, sir. 40, Sir, 37. 37 present, 40 present. Okay, 41, 42, 43, Yes, sir. 43 present, 44 present, 42 present. Present, sir. Okay, 42, 43, 44 present, 45 Present, sir. 44 present, present, sir. present. Okay, 45 present, 46. 46. Okay, 47. 47, yes, sir. Okay. 47. Okay, 48, 49, 50. Yes, sir. Roll number 50. Okay, 51, 51, 52, 52 absent, 53, Yes, sir. 54, 54, 55, 56, 57, Present, sir. 58, Yes, sir. 58 okay, present. 59, Present, sir. 59. 60, Present, sir. 60, Present, sir. 61, 61, Yes, sir. Present 61. okay, 62, 63, Present, sir. 64, 65, Yes, sir. okay, 66, 67, Yes, sir. 68, Yes, sir. Present. okay, 70, 67, sir. okay, okay, 67, 68, 68, sir. Present. Yes, sir. okay, 69, 70. पुढचं कोण आहे का 70च्या? 70च्या पुढे कोण आहे का? ओके, 57 present, sir. 57, 7. ओके, प्रेझेंट. Sir, कोण राहिले का सांगा? हा, 20, sir. 70, 20, sir. 20, ओके, प्रेझेंट आहे. हा, ओके. तर पुढे लेक्चर राहिले प्रॉब्लेम भाऊ, थांबू आपण आता.